Good afternoon, ma. Can you able to hear me? Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, yes, sir. Yes. Screen కనిపిస్తుంది అందరికి. కనిపిస్తుంది సార్. Yeah. Yes, sir. నా వాయిస్ Yes, sir. క్లియర్ ఉందా? ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? క్లియర్. Right. So in last session, we completed concepts like special functions. What are the special functions? Special type of functions are what? Filter, map, and reduce. So those special functions will expect other function as one argument. Kada? So filter, map, reduce ki manam two arguments pass cheyali. So two arguments lo oka argument ఏమై ఉండాలి? Function name అయి ఉండాలి. అంతేనా? Right? So other argument is what? Sequence. Other argument is what? Sequence. Right? So next we are going to see modules in concept. Modules in Python. Very important concept. Modules in Python. So in Python, every .py file is acts as a module. What do you mean by module in Python? Every .py file acts as what? Module. So now మనం కొన్ని ఫైల్స్ ని సేవ్ చేసాం. demo.py, sample.py, test.py. అలా మనం ఏ ఫైల్ కి అయితే .py అని ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తామో that file is acting like what? Module. So what module consists? Module consists of group of variables, group of functions, group of classes. Till now we didn't completed classes concept, but you know functions and variables, right? Modules consists of చెప్పండి. Module consists of group of Set of variables, functions, and classes. Okay, group of variables, functions, and classes. So what module consists? Variables, functions, and then .py extension ఇచ్చిన ఫైల్లో మనం ఏ రాస్తాం? పైథాన్ కోడ్ రాస్తాం. పైథాన్ కోడ్లో ఏముంటాయి? ఫంక్షన్స్, వేరియబుల్స్, క్లాసెస్, అంతే కదా, రైట్? సో మాడ్యూల్స్ ఆర్ two types. One is user defined module. First one is what? User defined module. And the next one, predefined or inbuilt module. Predefined module. So predefined module we'll see later. First of all, how to create user defined module we need to know. So for example, go to the software, Python software open chestanu. What is my file name here? Tell me. What is my file name? Demo.py. Demo.py. So at present there is no code in demo.py. So now I'm writing a code here. I'm taking a is equal to 100, and next I'm defining one function. How to declare function? By using def keyword, def, and my function name is add. Okay, so I'm taking arguments a comma b. Okay, now print add result is comma a plus b. This is one function. And next I'm defining one more function, def subtraction. So for this I'm taking x comma y colon, and next print sub result is x minus y. Okay, so demo.py, can I call it as a module or not? Demo.py is a module. Am I right or wrong? Module, sir. Sorry? Module only, sir. Module, right? So every .py file is act as what? One module. Now demo.py is a module, and this module is having a variable,
a method, two methods it is having, and we can create classes also, but you don't know what is class and what is object now. So that's why I'm defining only variable and function. So a module is consists of variables, functions and classes. So ఈ module demo.py అనే module లో మనకి వేరియబుల్ ఉంది అండ్ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. So we can access these functions and variables within demo.py module, right? So if I access print a value is a, okay, so when I run this program, what is the output? Tell me. I'm not calling function add and function sub. So ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు కూడా మనకి ఎలా అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ వి హావ్? ఇంకేముంది ప్రింట్ స్టేట్మెంట్? ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఏ. సో ఏని ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తాం మనం? 100 డిఫైన్ చేసాం అండ్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ దట్ ఏ. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? టెల్ మీ. ఏ వాల్యూ ఈజ్ 100. Now if you want to do addition operation, then you need to call, ఎవరిని కాల్ చేయాలి? We need to call Add operator. add. So add out and we need to pass values. So 20 comma 20 I'm giving. So what will be the output? Add result is 40. And if you want to call subtraction, yes, you can call sub. So I'm taking 30 comma 10. So now subtraction result is what? 20. సో ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ చేసిన ఈ వేరియబుల్ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ మనం విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్ ఓన్లీ వీఆర్ యాక్సెసింగ్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ 3 lines ఆఫ్ కోడ్ విత్ ఇన్ మనం ఎక్కడైతే డిఫైన్ చేసామో వేరియబుల్ ఫంక్షన్స్ ని, అదే ఫైల్లో అదే మాడ్యూల్లో మనం ఈ 3ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. నౌ యూ కెన్ అజ్యూమ్, నేను వీటిని కొంచెం కట్ చేస్తా. there is no print statement and there is no function call within demo.py module. I'm creating one more file. Go to the project, right click and Python file. So my Python file is test I'm taking. Okay, so in test.py initially there is no code. So నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంతకుముందు మనం రాసిన కోడ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్. సో నౌ యూ అబ్జర్వ్ వేరియబుల్ ఏ, యాడ్ ఫంక్షన్, సబ్ ఫంక్షన్, ఈ 3 కూడా మనకి ఏ మాడ్యూల్లో ఉన్నాయి? demo.py అనే మాడ్యూల్లో ఉన్నాయి. అండ్ నువ్వు ఎక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నావు చూడండి. వేర్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ test.py మాడ్యూల్. test.py అనే ఫైల్లో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? డైరెక్ట్లీ ఈజ్ పాసిబుల్. మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి demo.py అనే ఫైల్లో డిఫైన్ చేసి test.py ఫైల్లో యాక్సెస్ చేసుకోవడం అవుతుందా? నార్మల్ గా పాసిబుల్ అవుతుందా మనకి? No, sir. No, if you run also you get what? Errors only. So in that case we have a concept called, what is the concept name? Modules. What is the concept name? Module. So if you want to access variable a, add function and sub function in test.py, that is possible with the concept of, what is the concept name? Module concept. So how to access? First of all, we need to import this file, demo.py file, into test.py file. We need to import to access all the members of demo.py. We need to import demo.py in test.py module. So how to do that one? We need to use import keyword. What is the keyword? What is the keyword? Import. Import keyword. And what is the file name? Which file we need to import? Demo.py. Demo.py. Simply give demo. No need to give py. Okay. Demo. Now demo.py members you can access. Demo.py members you can access within test.py module. So how to access? Import demo annam. So we are accessing a, add, sub. Still it is showing what? Still it is showing what? Error. Error only, right? So you imported demo and you have to give here your module name dot variable name demo.a. Next here module name is what? Demo dot function name, and here also demo dot function name. If class is having the demo dot class name, so module name dot function name. What is the function name? Add sub is already there in demo module. So we are accessing these functions and variables within test module by importing what? By importing what? Demo file.
So how to import demo? By using import keyword. And whenever you want to access, you should have to give what? Your file name, module name, demo.a, demo.add, and demo.sub. Now run the code. Now you observe output came or not. Yes, sir. సో ఈ కాన్సెప్ట్ లో అంటే వాట్ ఈస్ మాడ్యూల్ అండ్ హౌ టు ఇంపోర్ట్ ద మాడ్యూల్ అండ్ హౌ టు యాక్సెస్ ద మాడ్యూల్ మెంబర్స్ ఇన్ టు అనదర్ మాడ్యూల్. సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ మనం దీంట్లో కవర్ చేసాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒక మాడ్యూల్ డిఫైన్ చేయండి. మాడ్యూల్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ఫైల్లో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే దెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్, యూ కెన్ యాక్సెస్. బట్ ఇంకొక ఫైల్లోకి వెళ్ళి మనం వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే అది పాసిబుల్ అవ్వదు డైరెక్ట్ గా. సో మనం ఒక కాన్సెప్ట్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం. ద కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఇస్ మాడ్యూల్. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ మాడ్యూల్, వాట్ ఇస్ ద కీవర్డ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్? ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్. సో demo.py అనే ఫైల్ ని test.py అనే ఫైల్లోకి మనం ఇంపోర్ట్ చేసాం. అండ్ హౌ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్? by using module name only, demo.a, demo.add, and demo.subtraction. Okay, sub. So every time writing demo, maybe code ఎక్కువైపోవచ్చు, రాయడానికి ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. For that we have module aliasing. What is the concept? Module aliasing. No need to write demo every time. Give alias name for demo. Demo as D. What is the alias name for demo now? What is the alias name for demo now? D. D. Now instead of demo, write what? D dot. D dot sub, D dot add, and D dot variable. Now you run. Same output or different output? Same out, sir. Same output. So you can use alias name or directly also you can get. That is up to your wish. So now my requirement is, sir, I don't want to give alias name also. Directly if I write a, I want to get output. Directly if I write add, yes, I want to get output. Directly I want to write sub, I want to get output. Is it possible? Yes, it is possible. I don't want to give directly module name. I don't want to give alias name. I want to access directly. Yes, that is possible. The syntax is different. Okay, the syntax is different. So we need to use from keyword. From, what is the module name? Tell me. What is the module name? Demo. From sir. demo, import to star. Import what? Import star. Here star means all the members. డెమోలో ఉన్న అన్ని వేరియబుల్స్ ని, అన్ని ఫంక్షన్స్ ని, అన్ని క్లాసెస్ ని. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ యాక్సెస్. వెన్ యూ గివ్ హియర్ స్టార్ నా, స్టార్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్. ఓకే, డెమోలో ఉన్న అన్ని మెంబర్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్. సో వాట్ ఇస్ ద సింటాక్స్? ఫ్రమ్ డెమో మాడ్యూల్, ఫ్రమ్ డెమో ఫైల్, ఇంపోర్ట్ స్టార్. ఇంపోర్ట్ స్టార్ మీన్స్ all. So now you no need to give demo.a, demo.add, demo.sub, or else you no need to give alias name. Okay, now run the code. Same output or different output? Same output, sir. Same output, sir. Same output. So instead of giving star, I'm using sub comma add. So what is the meaning of this statement? From demo, import only these two functions. What are the functions? Sub and add. And you cannot able to access what now? Yeah. Now you cannot able to access what? A value. Now you run. What happened? Observe the error. A is not defined. Name A is not defined. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ స్టార్ యూజ్ చేసామో, స్టార్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీథింగ్. సో మీన్స్ ఏదైనా అన్ని వాల్యూస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. సో హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఏ వాల్యూ ఆల్సో కమింగ్. సో ఎప్పుడైతే మనం సబ్ కామా యాడ్ అన్నామో, యూ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ యాడ్ అండ్ సబ్. యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఏ. వెన్ ఐ రన్ దిస్ కోడ్, యు ఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్, నేమ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే, ఫైన్. I'm taking A. So now what you can able to access? Only A and add. You cannot able to access what? Sub. Already there is a red line under sub. You can observe there. Now you run the code. So A value came,
Addition result also came. What is the error? Sub is not defined. Sub is not available. So this is about modules concept. Two syntaxes we have. Three syntaxes we have seen, right? So import demo directly. So you have to, in this situation, you have to use demo dot and your variable name or function name or class name, right? This is one way. And another way is what? Import demo as D. So you can access by using what? D. D dot. D dot add, D dot subtraction, like that. This is by using alias. And the next point we have seen what? From demo, import what? Star. Star means everything you can access. And one more thing we have seen what? From demo, individual if you want to retrieve only నాకు అక్కడ 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు 100 మెంబర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ నాకు 10 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి 10 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి 10 క్లాసెస్ ఉన్నాయి అలా మల్టిపుల్ ఉన్నాయి బట్ అన్ని నాకు అవసరంలా నాకు ఒక 4 కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ 4ని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఐ యూజ్ ఇట్ సబ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ demo.py లో నాకు 100 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం 100 ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ పెట్టామో 100 ఫంక్షన్స్ లోడ్ అవుతాయి మనకి అవునా ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ పెట్టామో దెన్ 100 ఫంక్షన్స్ లోడ్ అవుతాయి బట్ నాకు 100 ఫంక్షన్స్ అవసరం లేదు నాకు ఎన్ని ఫంక్షన్స్ కావాలి 100 లో నుంచి ఓన్లీ ఈ 2 ఫంక్షన్స్ మాత్రమే కావాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ వాట్ దోస్ ఫంక్షన్స్ నేమ్ ఓకేనా ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో యూ నో నీడ్ టు గివ్ డెమో ఆర్ డి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కాల్ ఏ అండ్ సబ్ రైట్ ఎనీ Yes, డౌట్ sir. No, sir. నో డౌట్ ఇది క్లియర్ సార్ యా ఇంపోర్ట్ అసలు ఎందుకు యూజ్ చేయాలి సార్ అది ఇంపోర్ట్ అనేది నానా అదే ఇంపోర్ట్ ఉంది కదా సార్ ఇంపోర్ట్ డెమో అనేది ఎందుకు యూజ్ చేయాలనేది ఇంపోర్ట్ డెమో అనేది ఎందుకు యూజ్ చేయాలని సార్ ఇంపోర్ట్ సార్ డెమో కాదు ఇంపోర్ట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే ఇంపోర్ట్ అంటే దట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ నాన్న ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయడానికి డిఈఎఫ్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇంటర్ప్రిట్ మనం మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ మిషన్కి అర్థం అవ్వాలి కదా మనం మాట్లాడేది మిషన్కి అర్థం అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ టు గివ్ కమాండ్స్ సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇంటర్ప్రిటర్ టు ఇంపోర్ట్ డెమో మాడ్యూల్ డైరెక్ట్గా నేను డెమో అంటే దానికి అర్థం కాదు ఎప్పుడైతే నేను దానికి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలి సో నువ్వు ఒక మాడ్యూల్ దీంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని test.py మాడ్యూల్లోకి నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్ దట్ ఈస్ అ కీవర్డ్ నాన్న ఓకే మాడ్యూల్స్ కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ కీవర్డ్ ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ ఓకే ఓకే సార్ syntax and next we have one more example we'll see yeah డెమో ఫైల్ ఉంది కదా అలాంటి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటే that is the example I'm going to tell now ఇప్పుడు అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఇది ఓకేనా అందరికి Yes. yeah so now you can see in demo.py we have a variable we have add function and subtraction function we have and now I'm creating one more variable one more file that is test.py here I'm taking again a variable this time I'm giving 200 and the next I'm defining one more function so my function name is mul colon and next take some p comma q now print what multiplication is p into q okay p into q only okay comma miss right so now you observe demo.py file is having 3 members what are the 3 members one variable 2 functions and the test.py is having how many members 2 members one variable and one function name okay so మీరు ఇక్కడ ఈ రెండు మాడ్యూల్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కామన్ నేమ్ ఉంది కామన్ వేరియబుల్ ఉంది వాట్ ఇస్ ద వేరియబుల్ A value. సో హియర్ ద మాడ్యూల్ డెమో మాడ్యూల్ లో వేరియబుల్ ఏ వాల్యూ ఎంత 100. 100 టెస్ట్ మాడ్యూల్ లో 200. 200 remember this one we'll go for one by one I'm creating one more file here one more file new python file so demo test for example sample so I want to access demo
test modules into which module, which file, sample.py file. ఈ రెండు ఫైల్స్ ని కూడా డెమో ఫైల్ ని టెస్ట్ ఫైల్ ని sample.py ఫైల్ లోకి యాక్సెస్ చేసుకొని we need to access all these things. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇంపోర్ట్ డెమో. ఓకే, ఇంపోర్ట్ వాట్, డెమో, కామా, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్, టెస్ట్. దిస్ ఈజ్ వన్ సింటాక్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ సింటాక్స్. లేదు సపరేట్ గా ఇచ్చుకుందాము అనుకున్నా, ఎస్ యూ కెన్ గివ్ ఇంపోర్ట్ టెస్ట్, both are same. Okay, separate గా ఇవ్వడం కన్నా writing 2 lines of code, make it into what, single line by using comma, test. Okay, so this is one example. Now you can access print, for example, now demo dot a. Okay, next one, call function demo dot what, add. So we need to give 10 comma 20. Next one, demo lo ఇంకేముంది, demo dot subtraction. So I'm giving 30 comma 5. Next we have demo అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏంటి, టెస్ట్. సో I need to print test dot a. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏముంది, test dot multiplication. So 10 into 2 I'm giving. Okay, so in this situation there is no conflict. Okay, so demo లో ఉన్న ఏని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం, టెస్ట్ లో ఉన్న ఏని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం, కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఈ ప్లేస్ లో 100 వచ్చేస్తుంది, అండ్ దిస్ ప్లేస్ వీఆర్ గెటింగ్ వాట్, 200, బికాస్ డైరెక్ట్ గా మనం చెప్పేస్తున్నాం టెస్ట్ లో ఉన్న ఏని తెచ్చుకో, డెమోలో ఉన్న ఏని కాల్ చేయండి, డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నాం. సో దెర్ ఈస్ నో కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? Okay, what happened, one argument missing, 10,2 multiplication. okay, direct మనం ఇట్లా చేసామా, okay, 10,2. now run. So now add result to subtraction result to, this is okay, this is 200. Okay, and multiplication result is what, 20. So in this example there is no problem, right? There is no problem with వేరియబుల్ a and b. ఇలా మల్టిపుల్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, డెమో కామా టెస్ట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, అవునా? యూ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ బై యూజింగ్ వాట్, బై యూజింగ్ ఫ్రమ్ స్టేట్మెంట్. సో నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నా. ఫ్రమ్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా మనం డెమోలు టెస్ట్లు పెట్టుకుంటే డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. సో నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, ఫ్రమ్ డెమో import what, Star. next one, from test import what, star. So in this situation no need to give what, module's name. Now you observe here, you will get a conflict. So ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, డెమోల నుంచి ఆల్ ఎలిమెంట్స్, టెస్ట్ల నుంచి ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ఏ. సో ఇప్పుడు ఏ మాడ్యూల్ నుంచి తీసుకోవాలి అనేది ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, వాట్ ఈస్ ద రీసెంట్ కాల్ మాడ్యూల్, టెస్ట్. సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఏ అయినా టెస్ట్ లో ఏ వేరియబుల్ ఏముంది, 200. సో అంటే ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో వీఆర్ గెటింగ్ 200, and this print statement also we are getting what, 200. In this situation what is the recent module we defined, from that module only we are getting what, variable a value. Now run the code and you can observe here. So you can see 200. ఇంత ముందు ఎగ్జాంపుల్ ఏమైంది, డెమో డాట్ ఏ పెట్టాం, అంటే డెమో నుంచి డైరెక్ట్ గా తెచ్చేసుకో, టెస్ట్ డాట్ ఏ, టెస్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా తెచ్చుకొని చెప్పాం. బట్ ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ డైరెక్ట్లీ హియర్, వీఆర్ గివింగ్ వాట్, star. We are using star and from module, from key, by using from keyword na. So it will take a recent call, so it will give what, 200. So how to avoid this conflict, simply మీరు ఏం చేస్తారంటే, cut this print statement here, after demo print a, and in test we have print statement. So in this situation
In Python, what will happen? Line by line code Line execution. by line. Line by line code execution. First, it will load which module? Demo module. Demo And from demo module, Print A. A. And then it will import. It will load what? Test module members, Test module. and automatically everything will come. So run the code, and you observe in the first. Observe here what is happening. 100. 100. Okay. So in this way lo kuda you can avoid this conflict. Okay. So most probably same variables అయితే తీసుకోరు నాన్న, బికాస్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ యాడ్ అనేటప్పుడు ఏబి ఇచ్చాను, సబ్ అనేటప్పుడు ఎక్స్వై ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏబిసి ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఇవ్వకూడదా సార్ అంటే ఎస్ యూ కెన్ గివ్ నా, నో ప్రాబ్లం. బట్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ నా, గివింగ్ సపరేట్ నేమ్స్ అండ్ సపరేట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ దో నో ఎర్రర్, బట్ కన్ఫ్యూజన్ విల్ దేర్, రైట్? అవుట్పుట్ లో ఇక్కడ నేను ఏ, ఇక్కడ బి ఇచ్చా, ఇక్కడ ఏ, ఇక్కడ బి ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు, అవుట్పుట్ మనకు వచ్చేస్తుంది. బట్ సపరేషన్ ఉండాలి, చూసిన వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. అందుకని గివ్ సపరేట్ నేమ్స్, సపరేట్ వేరియబుల్స్. అండ్ మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంటే ఆ ఫంక్షన్ దేనికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి నేను యాడ్ కాకుండా F1 పెట్టేయచ్చు, నాకు అవుట్పుట్ రాదా? నేను F1 అని కాల్ చేస్తే ఎడిషన్ జరగదా? జరుగుతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్? ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ వాట్? ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers. సో దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటే బాగుంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, గాట్ మై పాయింట్? సో in this way you can define your own module and you can execute it and you can call in any file, right? Any doubts about this modules concept now? Clear. Right. So next we have predefined modules. We have n number of predefined modules. So ఇప్పటి వరకు మనం ఒక 2 modules అయితే చూసాం. Tell me what are the 2 modules? Import. Import is a keyword, Nana. Import is a Demo and tests. modules కాన్సెప్ట్ అవ్వడం కన్నా ముందు మనం ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ క్లాస్ లో కీవర్డ్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాం. అండ్ తర్వాత లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేయాలంటే ఒక మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసాం. వాట్ ఇస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? What is the module? See here, if I give filter na, filter అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, అవునా? అదే నేను ఎంఏ కొట్టగానే మ్యాప్ కనిపిస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే నేను రెడ్యూస్ కొడుతుంటే రెడ్యూస్ రావట్లేదు నాకు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అప్పుడు నీకు ఏం చెప్పాను నేను? ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది, ఆ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మనకి రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పాను. సో వాట్ ఇస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? What is the module name? Lambda. Random is a function name, na? Demo.py. What is the module name? Function tools. Func tools. After importing func tools, now you can see the reduce function. Now you can able to see reduce function, right? So func tools is a module, predefined module. And keywords కోసం కూడా మనం ఒకటి చూసాం, right? Import keyword. What is the module name? Keyword. So ఈ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని kw list print what? Tell me. Keyword dot kw list, module name dot function name. Directly you call and you can observe all the keywords are coming. So ఈ keywords అన్ని మనకు కావాలి అంటే ఏ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? కీవర్డ్. ఇలా మనకి ప్రీడిఫైన్డ్ ప్రీడిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. We have n number of predefined modules in Python. So we'll discuss few. ఒక 5 వాటిలో మనం ఒక 5 గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Some predefined modules. So first one we have math module. Second one we have a date time module. And third we have calendar. Fourth we have random. And fifth we have array module. And sixth we have numpy module. Okay, we'll discuss these 6 modules in our classes. So what is the first one? Math. Okay, so import. What is the module name? Math. Okay, so you can directly calculate maths related modules are there here. Math dot, if you want to find the factorial, so no need to write any code, directly math dot factorial and give your number. What is the 5 factorial? 25 or 125 or 120? Okay, what is the factorial of 5? 120. Okay, now you can find the power also.
print math dot కొట్టండి. So here you can see all the functions related to math. Okay, all the functions related to math. Okay, floor number, everything, sum, these all are the functions. Power function is there, sine, square root you can find, tan you can find, like these many functions are there. For example, if you want to find power now, so now I'm giving 3, 3. So 3 power 3 means what? 27. 3 power 3 means 27. Yes, sir, Okay. 27. Next, you know the seal and floor point, right? For example, print math dot seal I'm taking. Seal. I'm giving 23.2. 23.2. What will the output tell me? సో 23 పాయింట్ తర్వాత మనం ఏం పెట్టినా కూడా దాని తర్వాత 23 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి మనకి? 24. 23 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి మనకి? 24. పాయింట్ పెట్టేసి మనం ఎంత నెంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ఎంత పెట్టినా కూడా దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది. నౌ యూ అబ్జర్వ్. ఓకే, అంటే నెక్స్ట్ ప్రింట్ మ్యాథ్ డాట్ ఫ్లోర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 23.9 పెట్టాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫ్లోర్ యూజ్ చేస్తామో ఈ పాయింట్ తర్వాత ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ ని ఎలిమినేట్ చేసేసి ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఓన్లీ వాట్? 23. నౌ యూ రన్. ఓకే, ఇలా మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో వై నేను ఎందుకని ఇట్లా ఎవ్రీ టైం మ్యాథ్ అని ఇచ్చాను? బికాస్ ద సింటాక్స్ ఈజ్ లైక్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ నా. సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దిస్ మ్యాథ్, దెన్ టెల్ మీ ద సింటాక్స్. From math import From math import Star. star. So in this situation you no need to use what? Math. Directly you can call factorial, power, same output or different output? Same output. So no, I want only this factorial. I don't want power, seal and math లో మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా. math module we have n number of functions, but I want only what? Factorial. I don't want remaining all. So that import what? Factorial. Now in ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి? execute అవ్వదు error వస్తుంది. ఓన్లీ పవర్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. పవర్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఫ్యాక్టోరియల్ పెడితే పవర్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? మేబీ డైరెక్ట్ మెథడ్ కూడా ఉండొచ్చు అది వితౌట్ పవర్ మోడల్ అనేది, పవర్ ఫంక్షన్ అనేది డైరెక్ట్ గా కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంపోర్టింగ్ ఎనీథింగ్. సి పవర్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ బై డిఫాల్ట్. ఓకే, అందుకని మనకి పవర్ వచ్చింది. రిమైనింగ్ సీల్ అవి అనేది మనకి మ్యాథ్ మాడ్యూల్ డిఫాల్ట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి మనకి అవుట్పుట్ రాలేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? డేట్ టైమ్, రైట్? ఇంపోర్ట్ date time. So first of all we need to use what? Module name. What is the module name? Date time. And then date time property dot now. Okay, so ee roju date time manaku kavali anukunnappudu this is a module name, property name and function name. Now run the code and we need to print this one, right? So print what? This one. Now you run. Now you observe 2023 10:03 and this is the time. Hours, minutes, seconds and what? Microseconds. If you want individually, then also we can do it. For example, I'm storing it into one variable, x is equal to, okay, so now if I print x directly, yes, we can do that. Print x means same output, no? Right? Same output. So now I want to print individually. X dot year I want. X dot what? Only year I want. What is the year? 2023. In the same way you can get what? Month. Tell me x dot
Month. Month. What is the month? 10, no? And next, print Start date. x dot 8. day. And the next one, x dot hour. What is the hour? 16. 16 means what? 4. Hours. Print x dot minute. So 40 minutes. Next one, seconds, right? Print x dot second we have. So ఈ కోడ్ రన్ చేసినప్పుడు ఏ సెకండ్ లో ఉంటే ఆ సెకండ్ వస్తుంది. When I run again, then this second will change. See 34. When I run again, సో మనం రన్ చేసినప్పుడు ఏ సెకండ్ దగ్గర రన్ అవుతే ఆ సెకండ్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. And next we have what? Print x dot Microseconds. microsecond. ఓకే, సో నాకు ఇట్లా ఇయర్ ఇట్లా కాకుండా నాకు హోల్ మంత్ అవుట్పుట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ నా ఎస్ యూ కెన్ గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మంత్ ఆఫ్ ఈ మంత్ క్యాలెండర్ కావాలి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంపోర్ట్ డేట్ టైమ్ ప్రింట్ వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్, సార్ వాట్ ఇస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్, డేట్ టైమ్ డాట్ మంత్ వీ హ్యావ్ నా not coming. Import date time kaadu na. So what is the next concept? Calendar, right? Calendar. Date time is already completed na. So calendar we have na. So importing calendar. So calendar dot month. So 2023, right? What is the year? 2023. This month is what? 10th month, right? Yes, sir. So 2023 లో నాకు 10th month calendar కావాలి అనుకుంటే then you can directly use this one. There you will get calendar, October calendar. Okay, so which year you want, which month you want, you can mention here. So let's say నాకు 2023 మొత్తం ఐ మీన్ ఇయర్ మొత్తం నాకు అవుట్పుట్ కావాలి అనుకున్నా కూడా you can get. What you will do? Simply sorry, మంత్ దగ్గర ఇయర్ చేంజ్ చేయాలి. Month దగ్గర year. year is not there. Directly you can go for calendar dot calendar. So 2023 calendar, if you want, you can go. Right, now you can observe. So this calendar is a module name, and a year calendar కావాలి మనకి 2023 calendar కావాలి. This calendar is function. This calendar is what? Module. 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 Okay. Now you can see here 2023 calendar, whole year calendar. Okay, and we can find leap year or not also. Whether the year is leap year or not, you can find that one. So how to find means, for example, print what is the module name? Calendar dot Calendar. is leap. 2021 I'm giving. 2021 is leap year or not? No, right? So we will give false. Are 2020 beta? 2020 is leap year, right? Now output is what? True. True. Okay, so in this way you can use calendar and a random date type module. And next we have random module. What is the next module? Random module. Random module we have. So in random I will show you some functions. Random is a module name. In random module we have random function also. What is the function name? Random. And the next ran int we have, and the next uniform, and next ran range we have, and next choice. So these are the few important functions under random module. So we'll see one by one. First one is what?
First one is what? Random. Random. Random function will give random float values. Will give what? Random గా float values ఇస్తాయి. ఆ float values ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి అంటే 0 and 1 between 0 and 1. It will generate random module will generate random float values between 0 and 1. So here 1 is not included. 1 is what? Not included. Okay, so let's see so that you will get clarity. What is the first module I told you? Random, right? So now you can import. What is the module name? Random. 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 So now print module name is what? Random. Random. Dot. What is the function name? Random. 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 Okay, so now you can run this code. It will give random value 0.76. When I run again, now it is giving what? 0.46. When I run again, 0.56. But every time when you run this will give float value between what? 0 and 1. But 1 is not included there. So if you want a random float values, ఒక 10 float values కావాలి అనుకుందాం. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే for I in range. So how many values you want? 10 values. So give 10 here. So this for loop will iterate how many times? 10 times. 10 times, and it will generate 10 random 10 float values. So if you observe, there is no 1. Okay. Next one is what? One int. Int. So instead of random, use what? Rand int. Random. So it will generate random int values between two given numbers. We need to give what? Two numbers. Starting value we need to give, and for example 2 and 200 is my numbers. So rand int will give 10 random values between 2 and 200. But here 200 is not included, or included, we'll check it. No problem. 200 is there, no? No. Run again. Okay, for example, 50 bedam, 50 times it will iterate. So any 200 is there? No, 200 is not included. Okay, so in this way you can use int numbers, not float values. Observe here, and here we need to give what? Start value and End value. 200. Next one is what? Int the uniform. So it will generate random float values between two given numbers. మనం ఇంతకు ముందు random use చేస్తాం కదా, random. So by using random you can generate random float values between 0 and 1. 0 and 1. But నాకు I want to give start value and I want to give end value and I want to print in between float values. Then you can go for what? Uniform. So for example 2,20. So in 20 is not included, I think, and here I want 10 iterations only. When I run this code, now you can observe random float values between 2 and 20. Random it will generate. Okay, next choice we'll see. What is the next one? And range. And range also there. We'll see choice and then we'll go for and range, no problem. So for example, I'm taking list, Nana. I'm taking one list. So in list I have some names like Anita, and next we have Nandini, and next we have Bhargav, for example, and next we have example Gokul we have. Okay, so for example ఇలా ఒక 4 names తీసుకున్నా. ఓకే, ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక నేమ్ ని నేను అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు గో ఫర్ వాట్? చాయిస్. ఇన్ దిస్ లిస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఎనీ నేమ్ ర్యాండమ్లీ, నాకు ఒక నేను L of 1 పెడితే
what is the output? L of 1 పెడితే what is the output? Nandini. Nandini. Nandini కదా. So I don't want to mention anything, randomly it should display, so that print what? Tell me. Print Print. random dot Random. Choice. 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 Of అంతేనా? అంతే ఇంకా. Choice is a function. Now run the code. Choice missing one parameter. L value L, also. okay, we need to do L now. Yes, sir. Now it is giving what? Barga. If I run again, this time Google. When I run again Google. Next Google. Nandini. So Nandini. randomly it will take it own choice. Okay. And the next we have what is the last one? Rand range. Rand range. So import random. Okay. Next to rand range we have start value, stop value, and step value. Okay. Start value, stop value, and step value. For example, for I in range 10 times I want to iterate, and print module name is what? Random dot Rand range. rand range. So how many parameters we need to pass? 3. 3. Start value, Stop value. stop value, and Step value. step value. Now you can observe start here, stop here, and step, and run the code, and you can see. Okay. This is about rand range. Okay. Anything we miss? All clear, no? And next we have two more concepts we have. What are the two more concepts? Array and NumPy. NumPy. So after completion of array and NumPy, we are going to see some more basic like కొన్ని చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఒక 2-3 చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉంటాయి array and NumPy అయిపోయిన తర్వాత. అవి కూడా కంప్లీట్ చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో నేను క్లాస్ నోట్స్ ఒకసారి అప్లోడ్ చేస్తాను, చెక్ చేయండి అండ్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. టుమారో విల్ మీట్ అట్ ద సేమ్ టైం. And if anyone is having doubt now, please stay here. Remaining people can leave. సార్ ర్యాండ్ రేంజ్ చెప్పారు కదా.